I will now request Dr. Kamrul Hasan to come to the podium, inshallah. The question I'm asking him to address is, what are the main challenges shaping electoral politics in Bangladesh today, and is stability possible under the system of democracy? Assalamu alaikum. সম্মানিত সভাপতি এবং আমার ফেলো স্পিকার্স এবং সুধী মণ্ডলী, it's very interesting because normally we speak as a speaker without any question, but thank you Taha Foundation, they gave us question beforehand so we can be constrained with the question answer or answering that question. Although my very good friend Shahjahan Bhai gave a very good speech about what BNP will do, not how BNP will really remove the what is called the durniti or corruption, but good, he explained what other things they are doing in the same time. I'll speak both Bangla and English. আমরা সবাই জানি যে একটি ইম্পর্টেন্ট ইভেন্ট বাংলাদেশের রাজনীতিতে, ইম্পর্টেন্ট ইভেন্ট যেগুলো 54 বছরের স্বাধীনতার পরে যে ইম্পর্টেন্ট ইভেন্ট আসছে, তার মধ্যে অন্যতম ইভেন্ট হচ্ছে 24-এর আপরাইজিং, গণঅভ্যুত্থান যেটাকে আমরা বলে থাকি, কেউ কেউ এটাকে ইন লিমিটেড সেন্স বিপ্লবও বলে থাকে। কিন্তু হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকচুয়ালি প্রবলেম? বাংলাদেশের প্রবলেমটা কি? প্রবলেম তো এই রাজনীতিরই। বাংলাদেশ অনেক ক্ষেত্রে অনেক ডেভেলপ করেছে, their garments factory, many things they are, and they once upon a time in last 17 years they thought that they will be one of the middle income country within the জাতিসংঘের যে মিডল ইনকাম কান্ট্রিজ ডেফিনেশন, তারা সেখানে আসবে। বাট আমাদের রাজনীতির সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হলো দীর্ঘ সময় ধরে এই রাজনীতি জনগণের সেবা দেয় নাই। ভোগবাদ, তোষামোদ, দুর্নীতি, সিন্ডিকেট, চাঁদাবাজি এবং মাদক আর সন্ত্রাসের আশ্রয়স্থল হয়ে গেছে রাজনীতি। আদর্শের জায়গা দখল করেছে সুবিধাবাদ, নৈতিকতার জায়গায় বসছে লেনদেন, জনস্বার্থের নামে হয়েছে ব্যক্তি স্বার্থের চর্চা, আর এই বস্তাপচা রাজনীতি দিয়ে চলবে না। এটিই ছিল 24-এর এই অভ্যুত্থানের বড় স্লোগান। বাট আমরা কি সেটার সম্ভাবনা দেখছি? যে কোশ্চেন আসছে, সেই কোশ্চেন হচ্ছে যে ইলেকশন হতে যাচ্ছে, সেই ইলেকশন ভালো হওয়ার পথে, সুষ্ঠু হওয়ার পথে কী কী প্রতিরোধ, কী কী চ্যালেঞ্জেস? গট মেনি চ্যালেঞ্জেস। ইনফ্যাক্ট দিস ইলেকশন কমিশন অর দ্য হোল গভর্নমেন্ট কুড নট ডু এনাফ টু ডু এ ফ্রি ফেয়ার গুড ইলেকশন। হোয়াই? ইলেকশন ইজ নট জাস্ট 1 week ahead. But for example, Bangladesh is a big problem with this loan shark, loan defaulter. You found last 17 years, if you look at the economics and finance, how many crores gone from the country to different places? And who did it? These oligarchs, these loan defaulters, and these election commissioner or this government freely actually gave this license that these loan defaulters will be part of the MP and will be, they did not disqualify for anything. So it's a major problem. Another problem, there are many other things. Another second one is the dual citizenship. Our constitution clearly mentioned no dual citizenship, or those who are holding the dual citizenship can stand for the election. But they ignored it. And interestingly, I can tell you very interesting information, they ignored it not only for BNP or not only for Jamaat. Both political parties or their alliances are happy to ignore it. They did not impose this for those political parties. For both of them, they did not. Okay. Now, the election, which is coming, challenges. First challenge of the election, in this election, very important election, yes, bringing voters for the center, voting center. This is the major challenge, because why? Sharma explained last 3 elections what happened. And that's why
there are many people, young people, this is the first time they are coming for the vote. And this bringing, because in Bangladesh, normally the elections happened and election is acceptable. We call it গ্রহণযোগ্য election. আমরা যেগুলোকে বলে থাকি 91, 2001, এসব ইলেকশনে কিন্তু ভোটার উপস্থিতি percentage was very high. We don't know this election, whether they are able or they are really confident to bring voters. That's the first challenge. Second challenge is the voting and the center management. You know, the election happens with presiding officer, police officer, and these military and all these, those who are involved with this voting. কিন্তু এই ভোটিং এর এদের সবাই কি আসলেই নিউট্রাল ফেয়ার ফ্রি ইলেকশনের জন্য রেডি, নাকি এখানে একটা বড় ধরনের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে সব জায়গায় কোনো দলের প্রতি তাদের পক্ষপাতিত্ব আছে কিনা, সেটা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। সেটা প্রমাণ হবে ভোটিংয়ের পরে। এরপর একটা বড় চ্যালেঞ্জ এই ভোটিংয়ে বলা হয় 3M। নাম্বার 1M হচ্ছে মানি। Those who are here don't know, in Bangladesh you can buy vote with money, and these oligarchs and businessmen doing it all the time. In last any of the elections you mentioned, it happened and it is going to happen this time as well. So it remains to be seen, this first M, using of money to buy vote, using of money to influence, and many other things. Second M, which is, we call it in Bangla mastani gundami. All the election centers, people are ready, and many people are getting money again from their candidates or from their hierarchy, that they will manage the election, don't worry. This mastani is the second M challenge. And the third M, which is all sorts of media. Not only the printing media, you know, the social media, you know what social media is doing, you know, these even using AI, artificial intelligence. When you see every day in your YouTube, someone was telling me in the morning that Jamaat is definitely going to win the election. How we are predicting all the social media and the YouTube and everywhere, it is Jamaat only. Something like that. So this use of media, all kinds of media, and disinformation and wrong information, giving wrong information about candidates, giving wrong information about this kind of things will be another major challenge for the elections. So this is the first question I answered, and there are many other challenges remain to be seen. Whether what Yunus described, this will be one of the wonderful exemplary election, and remain to be seen. There are many other challenges which, because of no time, I'll not mention it. So I have two questions really. Second question is democracy, what we saw last 54 years, 55 years, এই ডেমোক্রেসি কি বাংলাদেশে আসলে স্টেবল কান্ট্রি দিতে পারে কিনা? কোন ডেমোক্রেসি? লিবারাল ওয়েল ডেমোক্রেসি, হোয়াট ইউ আর সিইং নাও? আনসার ইজ টু মি নো। যতভাবে আমাকে বুঝান, হ্যাঁ বলতে পারি এর কোনো অল্টারনেটিভ নাই, ডেমোক্রেসির কোনো অল্টারনেটিভ আমাদের সামনে নাই, সবাই গ্রহণ করেছে, অতএব এটা। বাট ইফ ইউ লুক এট দ্য কান্ট্রি, ইভেন পাকিস্তান, what is happening practicing democracy, what is happening in Bangladesh last 55 or 54 years, because the democracy we are practicing hubahu copycat from the Westminster liberal democracy. Even যদি এই ডেমোক্রেসি, even a democracy did not function in the African countries where they imposed after this decolonization post-colonial period, they try to impose African countries democracy. Is it working anywhere? No. But if they are really serious and think they could modify this democracy, for many other countries it's worked better. Even we look at the American founding fathers, they did not hubahu copy the Western liberal democracy. They got a different kind of democracy. Look at the country like Turkey, where democracy is reasonably functioning last
at least 25 years I see, but they modified this democracy. They bring a lot of new things, but the system we are using, hubahu copycat liberal democracy, it cannot work. Countries like Bangladesh, in terms of their education, in terms of their number of any other things, I can explain if I got time, why this democracy is not working in Bangladesh. And number two things is, in our country, আমরা দেখিয়েছি যে এর কোনো বিকল্প নাই। This democracy, but if you look at the country, without democracy, many countries in the world are developing very nicely. Even our country, when democracy was not there, Bangladesh or Bengal was one of the richest countries in the world. How they ruled it? How they ruled it? You see 500 Muslim history in Bangladesh, which you totally forgot. So this Western style democracy, I don't think it will give stability for Bangladesh for many reasons. But আমাদের দেশের লোকদের প্রবলেম হচ্ছে, they are not interested to modify even it or to bring the system which works for Bangladesh. That's why this liberal Western democracy বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য নয় বলেই এই গভর্নমেন্ট বা যে ফার্দার যে গভর্নমেন্ট আসবে তাদের স্টেবিলিটি নিয়ে কোশ্চেন আছে, এবং যে সিস্টেম যে অবস্থা এই দেশের, তাতে আমার কোশ্চেন আছে লিবারাল ডেমোক্রেসি উইল নট গিভ আওয়ার কান্ট্রি as a stable country. Thank you very much for listening. Thank you all. Thank you, Dr. Kamrul Hasan. I can feel the passion in his speech, mashallah. I know he said a few sentences in Bangla, and we have some brothers who may have difficulty in understanding. Let me just translate those. So those sentences in Bangla, he said, Bangladesh has made many good progress over the past decades, but the politics has not served the people over those decades. Politics has been corrupted by politicians. Then he asked the question, will there be free and fair election? He hasn't given a clear answer. I suspect he will develop during his Q&A session. He then also mentioned about the 3 M's, money, mastani, which is thuggery, and media. And then he asked the question in Bengali, can democracy make stable Bangladesh? And from his point of view, the answer is no, but I'm sure we can explore further.